Okay, let's go continue with the message of last Sunday. Tugende mu maaso n'obubaka bwaffe obwa Sunday. Prayer and the house of God. Okusaba n'ennyumba ya Katonda. I've been sharing with you for the last 2 weeks Mbadde ngabana nammwe wiikisi bbiri eziyise. that wherever you pray from, God hears your prayer. Nti buli w'osabira Mukama awulira essaala yo. Because God is omnipresent. Kubanga Katonda ali buli wantu. If you pray in your sitting room, Osabira mu sitting room. God hears you. Katonda akuwulira. If you pray from your car, Osabira mu mmotoka God yo. will hear you. Mukama ajja kuwulira. Even when you pray from the toilet, Ne bw'onoosabira mu ttooyi. God will hear you. Era Katonda ajja kuwulira. Actually, many people Abantu bangi who have built nice homes, abaazimbye amayumba malungi they have put prayer rooms on those houses. bataddeko prayer rooms ku nnyumba ezo. At least I know some Waakiri ninako be mmanyi. who put some prayer rooms on in their houses. Abaateekako luumu ez'okusabiramu mu nnyumba So zaabwe. during the prayer time, they go to their prayer rooms Saawa ey'okusaba bagenda mu prayer room and zaabwe. they seek God. Ne banoonya Katonda. Wherever you pray from, God hears you. Buli w'osabira Katonda akuwulira. But the prayer that is made in the house of God Naye essaala esabirwa mu nnyumba ya Katonda has got more weight. ezitowa okusingako. In excellent English, I would say is more weightier. Nti mu luzungu olulungi n'aligambye nti nzito nnyo. Its significance is more than the prayers we make in other places. Nti okukola kwayo kwanjawulo nnyo okusinga essaala ze tusabira mu bifo ebirala. That's why Ensonga lwaki we sometimes invite all of you to come to church. mwenna tutedde okubayita ne mujja mu church. Like in the month of January, Nga mu mwezi guno gwa we January invite all of you mwenna tubaaniriza to come and pray from the temple. okujja okusabira mu yeekaalu. Because prayers made in the house of Kubanga God essaala ezikolebwa mu nnyumba ya Katonda carries more weight. zizitowa nnyo. Yet God listens to prayers from Naye everywhere. ate nga Katonda essaala azibulira okuva buli And then wantu. in September, we invite you to Deca Power Ne mu September ne tubaaniriza mu Deca 3 times a day. emirundi esatu olunaku. Not because you don't pray from your homes, Si lwa kubanga ewuwo tosaba, but because of the 4 reasons I gave you last Sunday. naye olw'ensonga ennya ze nabawa ku Sunday Today I ewedde. want to give you the 4th. Olwaleero njagala mbawo ey'okuna. But before I go to the 4th, let me begin with the first one as a recap. Nga si nagenda kuyakuna kasooke mbajjukize Number 1. esooka. Matthew 21 verse 13. Mateyo 21:13. What did we say? Twagamba tutya? We said, and he said unto them, Nti n'abagamba it is written, kyawandiikibwa, my house shall be called a house of ennyumba prayer, yange n'eyitibwa ng'ennyumba but you ey'okusabiramu, have made it a den of naye thieves. mugifudde empuku y'abanyazi. It is only the church of the house of God Ekkanisa yokka yeeyitibwa ennyumba ya Katonda, that is called the house of prayer. yeeyitibwa ennyumba ey'okusabiramu. My house is not called a house of prayer. Ennyumba yange teyitibwa nnyumba ya kusabiramu. You can just call it a house of sleep Oyinza ogiyita ennyumba ey'okwebakamu or a house of residence. oba ennyumba w'embeera. That's why I built it. Y'ensonga lwaki nagizimba. I built it to give shelter to my family. Nagizimba abantu bange bafune we babeera. But the house of God Naye ennyumba ya Katonda was not built to bring shelter to the people, teyazimbibwa ku bantu mbu bajje beebake bwebasi, for people to have accommodation. mbw abantu mwe baba babeera. The house of God, Ennyumba ya Katonda according to Jesus, okusinziira ku he Yesu said, my house shall be called the house of prayer. yagamba nti ennyumba yange neeyitibwa ng'ennyumba ey'okusabiramu. When you remove prayer from the house of God, then you make it a den of thieves. Bw'ojja okusaba mu nnyumba ya Katonda obeera ogifudde empuku y'abanyazi. Bw'ojja obanga ategeeza when you come. Bw'ojja kitegeeza when you come. Yes. Si abalategeeza? When you remove prayer Okusaba bw'okujja mu nnyumba and you take it somewhere else, n'okujja mu nnyumba ya Katonda n'okutwala awalala, like you are doing these days. nga bwe mukola ennaku zino. Many of you have got prayer altars in your homes. Bangi mulina ebyoto mu mayumba gammwe. Byoto everywhere. Ebyoto bijjudde buli wantu. Kati nawulira nti bakollectinga ne offering ku I byoto. hear that even they collect offerings at the altars. Bakollectinga ne tithes kati ku They even byoto. collect tithes at the altars. Basiga n'ensiko kati mu They byoto. even sow seeds at the altars. So that means the purpose of these byotos actually is not prayer, is something else. Kitegeeza
ategeeza nti ekigendererwa ky'ebyoto bino si kusaba naye kigendererwa kirala. Reason number one Ekisookera ddala why the house of God is very important as far as prayer is concerned, lwaki ennyumba ya Katonda nkulu nnyo okusinza ku kusaba, because it is written. kubanga kyawandiikibwa. It is not written anywhere Tekiwandiikiddwa walala that wonna Pastor Mutebi's house shall be called a house of nti prayer, ennyumba y'omusumba Mutebi eneeyitibwanga ennyumba that ey'okusabiramu, Muchala Kayanja's house shall be called a house of nti ennyumba prayer. ya mukyala Kanja eneeyitibwanga ennyumba ey'okusabiramu. But it is written, Naye kyawandiikibwa God's house shall be called a house of prayer. ennyumba ya Katonda eneeyitibwanga ennyumba y'okusabiramu. That's why prayers made in the house of God are very significant. Lyensonga laki essaala ezikolebwa mu nnyumba ya Katonda za njawulo And nnyo. that's why we invite you all the time to come. Yensonga laki tubaaniriza buli kaseera okujja. Number two, we said, Ekyokubiri ne tugamba Acts chapter 3 and verse 1. ebikola by'abatume 3 olunyiro lusooka. Acts of the Apostles chapter 3. Now Peter and John Peetero ne went Yokaana up together into the temple ne at bagenda waggulu mu the yeekaalu hour of prayer, ku ssaawa being the ey'okusabiramu 9th hour. nga ye ssaawa ey'omwenda. That even Peter and John Nti Peetero ne could Yokaana leave their homes. baaleka nnyumba zaabwe, And we saw last Sunday, era twalaba Sande ewedde Peter had a home. nti Peter yayina amaka, Peter had a wife. Peetero yayina omukyala, Peter had children. Peetero yayina abaana. These people had homes. Bano abantu balina amaka We gaabwe. saw it last Sunday. Twakiraba Sande ewedde. But when the 9th hour, actually he said here, just go back there. He said, Peter said, Nti Peetero n'agamba we have left our homes and followed you. twaleka amaka gaffe ne tukugoberera. What does it mean? Kitegeeza ki? He has a home. Nti yayina amaka. Yes. But when the 9th hour came every day, Naye essaawa ey'omwenda bwe yatuukanga buli lunaku, because the 9th hour kubanga essaawa ey'omwenda or 3 p.m. oba ssaawa mwenda ez'olweggulo was the hour of prayer ye yabeeranga essaawa ey'okusaba in the early church. mu kkanisa eyasooka. So every time the clock ticked 3 p.m., Buli essaawa lwe yakoonanga mwenda you could see Simon Peter ng'olaba Simooni Peetero holding his Bible, ng'akutte bayibuli ye walking all the way to the temple. ng'atambula agenda mu yeekaalu, Yet he had a home. ate nga yayina amaka, Because he knows kubanga akimanyi that prayers made in the temple carries more weight than prayers done in your nti private essaala house. ezisabibwa mu yeekaalu ziba z'amaanyi nnyo okusinga essaala z'osabira mu nnyumba yo. And also John, Era ne Yokaana they also went up to the temple to pray. baagenda bonna mu yeekaalu okusaba. Last Sunday we said that John had a home. Luli twalaba nti Yokaana yayina amaka, And I told you when Jesus was on the cross, ne mbagamba nti Yesu yali ku musaalaba going to die, ng'agenda okufa, he spoke to John down yayogera ne Yokaana and said, John, n'amugamba Yokaana, take that woman. omukyala oyo Behold omutwale, your mother. laba maama wo. And the Bible says, Era Bayibuli from egamba that day, okuviira ddala ku lunaku olwo John took Jesus' mother Mary to stay in his home. Yokaana n'atwala Maliyamu maama wa Yesu okubeera mu nnyumba ye. From that hour, the disciple took her unto his own home. Okuva ku olwo omuyigiriza n'amutwala mu nnyumba ye. That was John. Oyo yali Yokaana. Also, John had a house like Ne you have. Yokaana yalina ennyumba nga naawe gy'olina. Unfortunately, Ekyomukisa omubi, some of you, abamu ku mmwe the houses you have, amayumba ge mulina where you have kindled the bioto, gye mukoleezezza ebyoto, you are merely tenants. muli bapangisa, They are not even your homes. si n'amayumba gammwe. But these people are living their own homes. Naye bano baleka ennyumba zaabwe A zennyini, real home he built, amaka ge yazimba, not his renting. si waapangisa. Some of your houses belongs to Abdullah Abamu amayumba gammwe ga budala or Abdu. oba abudu. But these people are living their own homes. Naye bano baleka ennyumba zaabwe The zennyini. moment it clocked the 9th hour, Kasita essaawa ey'omwenda yakoonanga everything could stand still nga buli kintu kyonna kiteekebwako in this ekkomo apostle's life. mu bulamu bw'abatumi. And remember, the church was left in the hands of Simon Peter. Jjukira ekkanisa baagirekera Simooni Peetero 3 times emirundi esatu. in John chapter Mu 21, Yokaana essula eya 21 Jesus spoke to Peter Yesu yayogera ne Peetero 3 times emirundi and esatu. said, Peter, do you love me? N'amugamba Peetero njagala, He said, yes, I love you. n'agamba nkwagala. He said, feed my flock. N'amugamba liisa endiga zange. Second question, Omulundi Peter, ogwokubiri, do you love me? Peetero njagala. Peter said, yes, I Peetero love you. n'agamba Mukama wange nkwagala. Feed my sheep. Liisa endiga zange. Third time, Peter, do you love Nti me? Peetero njagala ogwokusatu. Yes, I love Nti you. nkwagala. Feed my lambs. Liisa Three endiga zange. times. Emirundi esatu. It is here. Kiri wano. It is there. Feed my flock, Chideri.
feed my liisa lambs ekisibo there, feed kyange my sheep there. liisa endiga zange liisa. But the man, Naye omusajja when the hour prayer comes, essaawa y'okusaba bwe yatuuka he gets a border akwata bodaboda and goes to the temple. n'agenda mu yeekaalu. That's what I've been doing for the last 30 years. Ekyo kye mbadde nkola okumala emyaka 3 And that's why egiyise. I built my house close to the church. Era y'ensonga kinazimba ennyumba yange kumpi n'ekkanisa. Actually, Mu butuufu I never even wanted to leave that place. nali saagala kuva wano. My wife and my daughter forced me to get away. Mukyala wange ne muwala wange ne bankako It okuvaawo. was Maria and Justine who took me from this house. Maria ne Justina be banzijja wano mu nnyumba They yange. even packed their bags and go. Ne bapaakinga n'ensawo zaabwe ne bagenda. So I remained unmarried husband. Ne nsigala omwo nga siri mufumbo. They left me here. Bandekaawo. I said, okay, for the sake of my family, Kale olwa famire yange I also joined them. naye mbeegattako. In a house with no glasses, Ng'ennyumba temulina ndabirwamu. no windows. Temuli madirisa. But all my life, Naye obulamu bwange bwonna I am a church boy. ndi booyi wa kkanisa. The first 3 years of my salvation, I spent them, first 2 years, I spent them at Pastor Kaiwa's church. Emyaka 2 egy'obulokozi bwange nagimala mu kkanisa ya Pastor Kayiwa Namirembe, e Namirembe. I slept on the floor for 2 consecutive years N'ensula ku ddongo okumala emyaka 2 on a papyrus mat. ku mukeeko gw'ekiwempe. Eyo gye nasooka okulabira Justina ng'atunda amandaazi. That's where I found Justine selling mandazi. 2 years Myaka 2 nga nsula mu church I was sleeping in ku church kiwempe, on a papyrus mat. envunza ne ziruma ffe. And the jiggers, Bwe najja Entebbe, when I came to era Entebbe, the first 2 years, even the first 2 I was years, sleeping in church. nali nsula mu kkanisa. I have never rented a house more than 1,000 feet from the church. Sipangisangako 1,000 meters. nnyumba nga eweza meters 1,000 okuva ku My church. first house Ennyumba yange esooka was a chicken house yali nnyumba ya nkoko on Kitoro Road. awo ku Kitolo Road. My second house Ennyumba ey'okubiri was a toilet house yali nnyumba ya toyi on Kitoro Road. era ku Kitolo Road. My third house Ennyumba ey'okusatu was also there on Kitoro nayo Road, yali awo ku Kitolo Road opposite Mukyala Kasasa. opposite ne mukyala My Kasasa. fourth house Ennyumba ey'okuna was across this hotel, ng'ovudde ku woteeri eno wali just a walking distance. awo My ng'wantambula. fifth house Ennyumba ey'okutaano was here where you see the cars. yali wano we mupaakinze My emmotoka. sixth house, Ennyumba where ey'omukaaga I live now, kati gye is mbeera behind this church. eri wali ku State House So I am a waggulu. church boy. Kati ndi mwana wa chachi. I'm just a church boy. Nze ndi boyi wa chachi mwana. I'm just a church boy. Nze ndi chachi boy. Because for me, I discovered a secret in the house of God. Kubanga nze nazuula ekyama mu nnyumba ya Katonda. Prayers done in the house of God. Essala ezisabibwa mu nnyumba ya You Katonda don't compare them with the prayers done in our houses. tozigeraageranya na ssala ze tusabira mu mayumba Because gaffe. it is written, my house shall be called a house of prayer. Kubanga kyawandiikibwa nti ennyumba yange neeyitibwanga ennyumba ey'okusabiramu. He never said, Pastor Mtebi's house shall be called a house of prayer. Tagamba nti ennyumba y'omusumba Mutebe neeyitibwanga ennyumba ey'okusabiramu. Even if I have a prayer room there, Newankubadde nga ninayo puleya luumu, it is not a house of prayer. si nnyumba ya kusabiramu. My house is a house of residence. Ennyumba yange ennyumba ya kuwummuliramu. But the house of God Naye ennyumba ya Katonda is a house of prayer ye ennyumba ey'okusabiramu for all nations. eri amawanga Number gonna. 2, Ekyokubiri, the leading apostles, abatume the leading abakulu Peter and John, Peetero ne whom Yokaana, Jesus left behind, Yesu be yatulekera, they were praying in the temple. baasabiranga mu yeekaalu. Every 3 p.m. Buli ssaawa 9 you could see them going there. ng'obalaba bagenda, At the hour of prayer being the 9th hour. ng'essaawa ey'okusabiramu yali ssaawa ey'omwenda. Is it because God could not hear them in their houses? Lwakubanga Katonda yali tasobola bawulira mu mayumba gaabwe. God is everywhere. Katonda ali buli wantu, He hears every prayer everywhere. awulira buli ssaala esabibwa buli But wamu. the prayer made in the house of God. Naye essaala esabibwa mu nnyumba ya Katonda. That's why when you have a sick child or a sick person in your home, Yensonga ki bw'oba n'omwana omulwadde mu nnyumba yo. for me, I don't visit people's homes. Nze sikyalira mayumba g'abantu. Have I ever come to your house? Nali nzizeeko ewuwo. Have you ever seen me in your house? Wandabako ewuwo. And I think you will not see me. Era awo oyinza obutandabira. If you have not seen me in 30 years, Bw'oba tondaba nko mu myaka 3. will you see me in the 40 years? Ate onoondaba mu ogwo If you have got a sick person, bw'oba olina omuntu omulwadde, I normally tell you, bring him to church. mbagamba muleete ku church. Because I know there is more power here than in the house where I'm Kubanga coming. nkimanyi nti wano waliwo amaanyi mangi okusinga agali eri mu nnyumba yo.
You can cast a demon in somebody's house osobola okugoba omuzimu mu nnyumba y'omuntu for 5 hours okumala essaawa 5 when namba it is not going. nga tegugenda You bring it here n'oguleeta wano in 2 minutes. mu dakiika 2 It is crying and going. ne gukaaba ne gufuluma ne gugenda. Why? Lwaki? This is the house of God. Eno ye nnyumba ya Katonda. That's why you can't make a marriage service in your house. Y'ensonga lwaki nti marriage service tetugikolera mu nnyumba yo. Why don't you marry in your home? Lwaki towasiza eri mu nnyumba yo ne bakugattira eyo? And you bring a priest at your house. Kabona n'omuleeta mu nnyumba yo. Tubeera tetukugase. Won't we have joined you? Lwaki oyagala kujja wano? Why do you want to come here? Kuba nanga okimanyi. Because you also know. Okimanyi Katonda agatta abagole ali ku church. You know the God who joins couples is in the church. Ne Katonda awulira essala ali ku church. Even the God who hears prayers in the church. N'awalala wonna aziwulira. And he hears from everywhere else. Naye mbawo ensonga nnyo enkulu. But I give you 4 major points. Bwe tubanga tubayita mu kikungo ky'okusaba, tuba tetugamba nti ewammwe temusaba. When we call you to come and pray, we don't mean that you don't pray in our homes. But we are telling you waliwo ekifo ekisingako Katonda wayinza okuyamba okusimba omusingi ogwa 2023. better place where the Lord can help you for the foundation of 2023. Era nawandiise wano ne ŋŋamba. And I wrote here and I said, periodically, nti buli kiseera, mu biseera, after every period, buli luvannyuma lwa kiseera, maybe after every week, oba buli luvannyuma lwa maybe wiiki, after every fortnight, oba buli luvannyuma lwa wiiki maybe bbiri, after every month, oba buli luvannyuma lwa maybe mwezi, after every 3 days, oba buli luvannyuma lwa nnaku 3, periodically buli kaseera appear in the house of God for a private prayer. labikako mu nnyumba ya Katonda olw'okusaba okw'enjawulo. Drive your car vuga emmotoka yo from wherever you live, okuva eyo yonna gy'obeera, park it there, giparking ewali, enter into the temple, yingira mu tempo, get a chair, funa akatebe, sit somewhere in the corner, baako w'otula mu and kasonda, pray for an hour, osabire essaawa nnamba, and drive your vehicle back home. ovuge emmotoka yo ddeyo ewuwo. Periodically, Buli kaseera make it a culture. gifuule enkola yo. This has been my culture for 32 years. Ebadde enkola yange okumala emyaka 32. Buuza Justina. Ask Justine. The only time I've ever prayed in my house is during Corona time. Omulundi gwokka gwe nasabira eka bye biseera bya So even korona. at midnight I wake up and walk and I come here. Ne midnight nzuukuka ne nzija ne nsaba. Because I know the God here is more powerful than the God in my Kubanga house. nkimanyi Katonda ali wano w'amaanyi ennyo okusinga ali mu nnyumba yange. Even the Sunday services. Ne Sunday services. Today I woke up 10 minutes to 6. Leero 5:50. nazuukusa ebulayo 10 okuwera 12. I came here Ne nzija to pray for the service. nsabire service. And it was raining. Ate ng'enkuba etonnya. Because that's my culture. I know the God in the Kubanga temple. obwe bulamu bwange mmanyi Katonda ali mu kkanisa. My house shall be called a house of Ennyumba prayer. yange neeyitibwanga ennyumba ey'okusabiramu. I know that God. Katonda oyo mmumanyi. I have seen him doing miracles for 32 years here. Mulabye ng'akola ebyamagero emyaka 32 wano. Here, Wano not in my house. si mu nnyumba I yange. have seen him here. Mulabidde wano. So I'm here once again to beg and to encourage. Why should I beg really? Ndi wano okubeegayirira naye lwaki mbeegayirira? We are just 9 days away Tubulayo ennaku 9 to finish the month of January. tumaleko omwezi gwa I'm January. here to beg you again. Ndi wano nate okubeegayirira. Endeavor to be part of this 3 hours prayer a daily basis. Fuba okubeera kitundu ku ssaawa zino 3 ze tusaba buli lunaku. 6 a.m. in the morning Ku makya saa 12 for 1 hour. okumala essaawa nnamba. Lunch hour Mu malya for 1 g'ebyemisana hour. ssaawa nnamba. And evening 7 N'akawungeezi p.m. for 1 hour. ssaawa emu paka We are essaawa building nnamba. a foundation for 2023. Tuzimba musingi gwa 2023. So even Peter and John Ne Petero ne Yokaana could leave their homes baalekanga amayumba gaabwe and go to the temple. ne bagenda mu yeekaalu. You read the following verse and see. Soma olunyiro luddako olabe. Verse number 2. Olunyiro What does lwokubiri. it say? And a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid at the gate of the temple, which is called Beautiful. Even people having lame people, they know how where to take them. N'abalina abalema baali bamanyi gye balina obbatwala. Why do they bring the lame people to your house? Lwaki abalema babaleeta mu nnyumba yo? Why do they not bring them to your Lwaki house? tebabaleeta mu nju yo? Why? Lwaki? They know that God is at the temple. Bakimanyi nti Katonda oyo ali mu yeekaalu. The parents of this lame man, Abazadde b'omusajja ono omulema who was born from the mother's womb, eyazaalibwa okuva mu lubuto lwa nnyina, they knew where to take their lame person. baamanya bulungi wa gye balina okutwala omulema That's why they waabwe. never brought him to your house. Y'ensonga lwaki tebaamuleeta mu nnyumba yo? They know where to take him. Bamanyi waawo omutwala.
because they know the kind of God found there. kubanga bamanyi katonda kika kyasangibwa But they eyo also know naye ate era bamanyi that this person was coming to ask alms nti omuntu ono yali ajja okusaba obuyambi of them that entered into the temple. abo baali bajja mu yeekaalu So they all knew that people enter the temple all the time. baali bakimanyi nti abantu bayingira mu yeekaalu buli kaseera They go in, they bayingira come out. ne bafuluma They go ne in, bayingira they come ne out. bafuluma That's what Bible people knew. ekyo abantu ba bayibuli kye baamanya Ekkanisa neemala essaawa 5 okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya paka saa 8 nga tewali muntu yayingidde. and the church spends 5 hours without no one coming in. Eba kyaki? Could that be a church?